Sveiki Žygi, po pusantro mėnesio jau vėl gyvai. Šįsyk bus vos ne pirma serija per 2 mėnesius, kai nebus jokių trukinėjimų dėl ryšio ir atsijungimų. Aišku, labai reikia pasidžiaugti, kad mes Lietuvoje turime tokį nuostabų internetą ir palyginus su pietiečiais ten. Bet žodžiu, prie esmės. Ką mes išvydome per šias pastarąsias savaitės? Matėme kapčiamiesčio žaidimus, kur matosi, kad valdančioji dauguma, ar tiksliau socdemai, remiasi mūsų balsais, būtent įgyvendint valstybei svarbiausius klausimus bet tuo pačiu ir nusprendė toliau turėti antisemitus, žemaitaitininkus valdžioje. Be to, jūs buvot šią savaitę Armėnijoje, kur irgi, kaip ir mes praeitą savaitę minėjom, apie Vengriją, apie Budapeštą, bet ir Armėnija vyksta, ir tiksliau vyks šiais metais labai svarbus rinkimai, kurie iš esmės lems tolimesnę valstybės kryptį. Ar jie vyks pas mus, ar jie seks Sakartvelo pavyzdžiu. Taigi, Žygi, nuo ko pradedam? Nuo šventų Velykų. Sekmadienis su šventom Velykom tave, tavo nuostabią šeimyną, Aidą, tėvelį ir visus mūsų žiūrovus. O kalbant apie ateitį, kuri iš tikrųjų nerami, gyvenam neramiais laikais, kaip ir prognozavom per rinkimus, tai pradžioje dar Vengrijos rinkimai, apie ką darėm paskutinį savo podcastą. Matau, kad JAV viceprezidentas Vencas gėdingai važiuoja paremti Orbaną ir taip pat Armėnijos rinkimai. O prieš tai dar buvo ir Baltarusių laisvės diena, kurią norėjom Seime paminėti, priimdami normalią deklaraciją, kuri tvirtintume savo ilgalaikius tikslus, pavyzdžiui, maskolius iš Baltarusijos išvaryti ir sankcijas sulyginti su rusais, nes tik jėga galima su jais kalbėti, bet dėja mūsų raudonieji pasistengė, kad tos deklaracijos jau antrą kartą iš eilės nebūtų, mes jau gruodį taip norėjom daryti. Jie nenori turėti jokios pozicijos ir aš bijau, kad tai baigsis ėjimu tais Gražulio Vėgėlės keliais. Tai yra, aš manau, kad po Velykų pamatysime kokį nors raudoną viceministrą, apsikabinusi Lukašenką, lietuvišką raudoną viceministrą Lukašenką. Man tai yra apsikabinimas Putino ir šitie raudonieji gerumu bandys paveikti Lukašenką, kuris iš mūsų tyčiojasi dronais, viskuo, migrantais, kurių kiekiai auga, kuris žudo ukrainiečius. Tai ta prasme jokinga šitų raudonųjų užsienio politika. Kita ranka jie bando nustumti užsienio reikalų ministrą, labai nori susitikti su Trumpu ir taip toliau. Grįžkime prie užsienio reikalų ministro temos truputį vėliau, nes čia yra, aišku, labai svarbi tema, verta savo laiko, bet jūs paminėjote šitą Baltarusijos situaciją, kuri yra tikrai, kaip sakant, it doesn't look good, kaip amerikonai mėgsta sakyti. Bet iš esmės visa tai prasidėjo, kiek aš suprantu iš viešosios erdvės, kas sklinda ten informacijoje ir panašiai, buvo, kad amerikonai kažkaip grįžo prie šito vos netikėjimo, kad galima kažkaip prisijaukinti Baltarusiją, atplėšti nuo Rusijos ir kad mes turėsime kažkokį čia draugą Amerikoje. Ir socdemai, kurie, neslėpkim, jau amžinai vis bando kažkaip ten šilti santykius, organizuoti kažkokią ten ekonominę veiklą ir iš esmės gal tuos pačius kruvinus rublius iš Baltarusijos kaip ir anksčiau. Ir jie, manau, rado progą dabar kažkaip atšildyti tuos santykius ir pradėti kažką naujo. Tai visų pirma, kaip mes galime priešinti šitam dalykui? Nes net šių metų VSD grėsmių nacionaliniui saugumui dokumente yra pabrėžtas šitas būtent momentas, manau, žodis į žodį vos ne, kad iš esmės Baltarusijos režimas, kuris yra labai tankiai susietas su Rusija, bandys būtent šią taktiką, neva atšildyti santykius, apsimesti, kad jie yra mums draugai ir panašiai. Tai kodėl socdemai neklauso mūsų VSD, kur jiems aiškina juodai ant balto? Aš pacituosiu dvi buvusias mūsų koalicijos lyderės. Ingrida į tai atsakė paprastai: uodega vizgina šunį.
tai yra žemaitaitis, kuris tik apie tai ir šnekėjo visą ir priešrinkiminį, ir porinkiminį laikotarpį. Jis labai norėjo, kad Klaipėda būtų užversta baltarusiškom trąšom. Jis tiesiog vizgina socdemus. Socdemai iš tikrųjų to seniai norėjo, bet taip intensyviai labiausiai norėjo žemaitaitis. Viktorija Čmilytė tai vardino, kad socdemai nemunėja. Ir va čia visa tai yra susiję. Jeigu socdemai neįsiskiria net ir dėl Kapčiamiesčio, kas parodo visiškai, kurioj planetos pusėje yra žemaitaičio žmonės, tai rodo, jie eina į Lukašenkos pusę. Dar pridėčiau ir Kinijos pusę, nes nuolat šnekame apie taivaniečių atstovybę. Tai čia yra paradoksas. Reiškia, mes viena savo pusę norime, kad mus priimtų Trumpas. Ir dirbame su amžinais Amerikos priešais. Pentagono gynybos doktrinoje aiškiai pasakyta, Kinija yra priešas numeris 1, o Rusija lygiai taip pat ilgalaikis esminis priešas. Lukašenka yra Putino lėlė. Ir tai realiai, vat kaip sakė Jovita Neliupšienė, ambasadorė, vietoj to, kad talk the walk, tiksliau, walk the talk, reiškia, daryk tai, kad tu kalbi, tai mes kalbam vieną, mes norime, kad mūsų amerikiečiai išgirstų, bet mes darome ką kitą, mes žaidžiame su jų priešais. Ir dar juokingiau, kai ta pati premjerė sako, aš noriu RVT atstovauti Lietuvą, kuri, iš tikrųjų, pirmininkavimas prasidės kitų metų sausio 1 dieną. Tai tu įsivaizduoji Lietuvą, kuri nuvažiuoja į Briuselį arba Vašingtoną, ir kalba kaip Lukašenka, arba kalba kaip Kinijos komunistai. Tai jai premjerė išrašė raudoną kortelę prezidentūrą, sakydama ne. Ir ačiū Dievui. Taip, kažkada, bent jau vienu momentu prezidentūra parodė tam tikrą stuburą, kai, atsiprašome, tai yra graudu ir apmaudu ir gėda, kai mes matome šitos viešus pareiškimus, vieną koją pas Trumpą, vieną koją Kinijoje ir Maskvoje. Nesupras, kas vyksta. Tik reikia padaryti išlygą. Matai, šiaip premjerė yra teisi ta prasme, kad važiuojant į EVT iš tikrųjų turėtų važiuoti pasidalinant prezidentas ir premjerė, bet viską nusako kompetencija. Būtent tokį kompetencijų trūkumą, mes negalime jos Jeigu išleisti. visi lietuviai juokiasi šiuo metu iš premjerės ir jinai yra paskutinė populiarumo lentelėje, tai įsivaizduok, kaip mes visi jaustumėmės, jeigu iš jos juoktųsi visi europiečiai ir dar pasišaipytų amerikiečiai. Ta prasme, ar tai mums padėtų tapti saugesniais, ar rusai pamatė, kaip mus žemina ir iš mūsų juokiasi, neturėtų dar kokių nors minčių, ką nors čia padaryti. Ir čia kitais metais, kai daug kas prognozuoja, kad Taivanas gali būti užpultas kitais metais. Būtent. Tai, tikrai nenorėčiau tokių situacijų. Tai ta prasme juokinga, bet konservatoriai vis labiau paremė prezidentą Nausėdą užsienio politikoje, nes kol kas jisai bando išlaikyti tą užsienio politikos tęstinumą tiek dėl Baltarusių sankcijų, jokių trąšų, tiek dėl taivaniečių atstovybės. Bet man vis tiek liūdna, čia per tokį negatyvą, neleidžia premjeriai suklysti, bet norint galų gale užsitikrinti kažkokį pozityvą, jinai turi kūrybingai veikti. Dėl tų pačių mineralų susitarimo su Amerika. Tengi iš tikrųjų puslaidininkėms, mūsų lazeriams būtų atidarytos galimybės į geriausias šalis, atplėšti tas laisvas šalis nuo Kinijos. Tai džiaukis tuo. Jūs galvojat kaip modernus žmogus, kuris tiki, kad Lietuva yra ir gali dar labiau būti vakarietiška, laisva, europietiška, moderni, kūrybinga, inovatyvi ir panašiai. Bet kardinaliai skiriasi mentalitetai. Mes turime premjerę ir jos, nežinau, vedlį galima vadinti Žemaitaitį, kuris, jeigu pastebės, čia yra visų pirma ganėtinai jauni politikai palyginus, kurių vienintelė mokama užsienio kalba yra rusų. Taip. Matėt, kaip kalbėjo Ruginienė kažkur ten Briuselį, man rodas, kaip jinai angliškai kalbėjo, mano širdžiai labai gėda buvo. Ir tai labai parodo, kad čia yra tie patys homosovietikus, kurie nori vėlgi mus tempti į rytus. O mes turime tam užkirsti kelią. Mes ir ačiū Dievui, bent jau šiuo atveju kažkaip bent jau bando rodyti tam tikrą stuburą prezidentūrą.
Iš tikrųjų, buvusi mūsų vyriausybė labai kūrybingai dirbo įtvirtindama mus vakaruose. Mūsų ekonomika augo, mes įsiveržėme lyderius. Prie dabartinės valdžios, kai kas skaičiuoja, kiek liko dienų iki Trumpo administracijos, aš asmeniškai skaičiuoju, kiek mums dar liko dienų iki šios vyriausybės, iki šios administracijos pabaigos. Aš turiu tokį jausmą, kad mes jau vieną kartą tokią triumfo vakarinę su tavim apturėjom, kai Paluckas traukėsi. Aš turiu tokį jausmą, kad mes labai greit aptarinėsime ir Ingos Rugininės pasitraukimą, nes su visa pagarba socdemams, aš manau, jie patys supranta, kad tai yra visiškas akmuo po kaklu jiems prieš savivaldos rinkimus, prieš kitus rinkimus. Tai pažiūrėsime, kuo baigsis darbo šventė gegužės 1, kai jie tikėtinai išsirinks karalių Mindaugą, bet karalius Mindaugo sostas turėtų būti Vilniuje, o ne Jonavoje. Tai jeigu tu nori valdyti valstybę karo aplinkui siausiančio metu, tai karaliau pirmin, paimk valdžią į savo rankas, tvirtai paimk vairą, išmesk prorusiškas jėgas, sukur koaliciją su normaliomis, bent jau normalesnėmis politinėmis jėgomis ir pirmyn į Vašingtoną, pirmyn į Briuselį, nebus jokių problemų. Mes ne socdemai, kai kažkada mes prašėm socdemų paremkite mus tam ginče su prezidentu, tai jie mus pasiuntė kaip ukrainiečiai karo laivą. Mes paremsime normalų socdemą, jeigu jisai, taip sakant, dirbs vardan valstybės, o ne dėl savo kišenės. Bet kol kas tikrai palaikome prezidentą šitam ginče, nes jis kol kas atstovauja tuos interesus, galų galys Lietuvos interesus atstovauja. Ponia Ruginienė, nesuprasdama, ką kalba, dažniau atstovauja komunistinės Kinijos ir Baltarusijos interesus. Ir tai yra labai liūdna ir graudu. Ir tiesą pasakius, aš žinau, kad buvo ir antraštėse daug kur labai išviešėjęs šitas privatus konfliktas tarp Ruginienės ir ministro Budrio. Bet ir aš čia galbūt spekuliuoju, galbūt per daug, bet man atrodo šitas jam duotas naujas uždavinys, kad jisai turėtų jai suorganizuoti susitikimą su Trumpu, kuris šiaip netitinka visų protokolų. Pagal viską jinai turėtų susitikinėti su Vencu, prezidentas su prezidentu. Bet man atrodo, kad čia yra toks vos ne Sisifo akmuo, kurį neužtempus ir neužkėlus ant kalno, jinai ruošiasi tai panaudoti prieš jį, ruošiant jį patraukti iš pareigų. Kaip jūs manot? Gal, bet aš nemanau, kad jai tas pavyks ir aš bijau liūdnesnio varianto. Budrys liks, bet jis pradės vykdyti jos politiką. Už tai, kad liktų ramiai savo poste, nes, pažiūrėk, 2 viceministrai labai profesionalus jau paleisti, jų vietą pasodinti 2 socdemai, ar kai visiškų kairuoliškų pažiūrų viceministrai, nežinau, ar taip įvyks, bet manau, vienas iš jų ir susitiks su Lukašenka, taip sakant, / Putino atstovais. Pamatysime, ar šitą prognozę įsipildys po Velykų. Politikos direktorius palieka savo postą, Laimonas Tallat Kelpša, tikrai stiprus, geras diplomatas, aš manau, ir ten pamatysime greitai kokį nors kairuojantį žmogų. Tai pažiūrėsime, ar jinai Budrio nenulauš dėl Baltarusijos, nes jau tarp eilučių išgirstu, kad jau gal čia dialogas su Lukašenka nieko tokio, kas mane gazdina. Tai, žinai, Budrio rankose yra ir taivaniečių atstovybės notos apsikeitimai. Jeigu jis dar uždarys šitą atstovybę, kas būtų visiškas paralyžius, nes kongrese Taivanas po Izraelio yra antras labiausiai vienijantis klausimas. Bet požymių tokių yra, pavyzdžiui, kai aš išgirdau, kad mes Brazilijoje, kur jau turime vieną atstovybę, steigsime 2 ambasadą. Įdomu, kodėl. Gal dėl to, kad Paluckas prieš kokį metelį Budriui pasakė, kur reikia ambasadą steigti, nes ten yra jos sklypeliai, kurie gal tenai tą verslą jam ir kažkokį pinigėlį atneša. Aš nežinau, nes aš kitaip negaliu paaiškinti, kodėl mes esame tokie turtingi, kad Brazilijoje turėtų 2 atstovybės. Brazilija, primenu, yra viena iš prorusiškiausių Latino Amerikos šalių, prokinietiškiausių.
Aš nežinau, pavyzdžiui, aš gal biškį trupučiuką palaukčiau, jeigu mes norime sustiprinti ekonominius savo ryšius su Latino Amerika, tai gali sustiprinti mūsų konsulatą San Paule, kur yra visa ekonomika, visi lietuviai. Tai yra konsulatas. Taip, konsulatas, bet jis ir daro ekonominius dalykus. Ir aš net, žinant, kad Budrys pateko pro rakto skilutį į Vašingtoną, mūsų sukurtą dėl tų pačių paramos Kubos laisviai, tai aš gal palaukčiau tam tikros transformacijos Kubai ir laisvoj Kuboje atidaryčiau ambasadą. Tai būtų akibrokštas, tai būtų keista, bet tai pataikytų į stygas bent šitos administracijos, kuri dar mus girdi ir klauso. Tai nežinau, kuo nulemta meilė prorusiškai ir prokinietiškai Brazilijai, mes išgirsim, kitą savaitę užsienio reikalų ministras bus pasikvies, bet aš nesupratau ir man tai buvo požymis, tie atleisti viceministrai, šitas sprendimas dėl Brazilijos, kad Budrys po trupučiuką eina į raudonosios Ingos, vykdo partijos liniją. Jėzau, sunku, labai gaila ir gal tada pakalbėkime apie kažką tokio smagesnio, galbūt apie jūsų kelionę Armėnijoje, kur ir vėliau šiandienos serijoje išgirsite mūsų pokalbį su Armėnijos parlamento užsienio reikalų komiteto nare. Vėl, man šitie... Maria Karapetyan. Karapetyan, teisingai. Jinai labai... jinai yra tikrai pavyzdinga, man atrodo, šios kartos Armėnija, kuri yra ir protinga, ir veržli, ir vakarietiška. Tai koks jūsų įspūdis iš tos kelionės? Jinai iš tikrųjų įspūdinga asmenybė, kaip toj pamatys mūsų žiūrovai, kalba angliškai taip kaip tu, Vincentai, moterų teises, už moterų teises kovojo kaip mano mamytė. Ir apskritai, prisiminkime, kad Armėnija yra gerai pirma, kad krikščioniška valstybė pasaulyje, šiaip gan religinė, tokia konservatyvi valstybė, kurioje prasiveržė jauna karta, vakarietiška karta, padarė revoliuciją ir atėjo į valdžią. Ir prieš ją dabar, mesta viskas, dygsta rusiški oligarchai, pinigai ir rusai bando nukalt šitą jauną kartą, kai bandė nukalt tokią pat kartą Moldovai. Moldovai mums praeitais metais pavyko. Ar šiais metais mums pavyks tą gairelę Europos įtvirtinti Armėnijai, kuris vaizduoja lietuviai ir prancūzai kartu dirba, kad pasipriešinti šitoms velnio jėgoms. Aznavūras ir kiti prancūziški armėnai, kaip ir Kalifornijos armėnai, yra galinga jėga, bet jie dirba prieš Rusijos armėnus, kur yra beveik milijonas armėnų Rusijoje. Bet kokiu atveju apibendrinant, kaip ir pamatys mūsų žiūrovai, jeigu armėnams pavyks, mes savotiškai gairėles Europos į pačią tolimiausią vietą Europos įkalsim ir gal tai ir bus vaizdas tos būsimos Europos, kurią mes turime sukurti su tavim, Vincentai, ir ta pati Gruzija, Sakartvelas, ir Ukraina, ir Moldova, ir ta pati Baltarusija, vietoj to, kad atiduoti ją maskoliams, kaip atrodo kairieji pasiruošę padaryti, nes kol kas eina būtent į tą pusę visą jų politiką, ne žodžiai. Žodžiai gal ir į mūsų, bet nors ir žodžiai dažnai į tą pusę. Bet atlošti ją iš Maskvos, nugalėta Maskva. Maskva buvo deginama praeitą savaitę. Peterburgo uostai, Ustluga, didžiausi terminalai degino dronų. Pirmyn, ukrainiečiai, nugalėkime tą galybę, o ne atsiklaupkime ant kelių prieš Lukašenką ir pabučiuokime atsiprašant vieną vietą. Tikrai taip. Bet ir paskutinis toks klausimas, jeigu mes dar turime truputį laiko, vis dėlto šiais metais vyks tikrai daug itin svarbių rinkimų. Ir tai iš esmės klausimas, ar šie metai yra iš tiesų lemtingi mūsų vakarų civilizacijai? Aš kažkaip įtariu, kad jeigu mes pralaimėsime
Vengrijoje ir dar ant viršaus Armėnijoje, tai gali būti vos ne paskutinė vinis karste mūsų civilizacijos įsivaizdavime. Ar aš taip, ar sutiktumėt su manim, ar kaip tik? Sutikčiau, bet aš visą laiką pradedu nuo savęs. Jeigu mes pralaimėsime Lietuvoje, jeigu mes nelaimėsime prieš šitą raudųjų gaują susitelkusią valdžioje, tai mes patys tapsime Vengrija. Mes patys tapsime Baltarusija, Rusija ir pradėsime giedoti jų balsais, o ne Lietuvos balsais. Tai taip, kad mėlieji, paaukokite Tėvynės sąjungai 0,6%, sustiprinkite mus, Žemaitaitis pinigų neteko, pastatykite ant tų tikrų patriotinių jėgų, mes dirbam visose miestuose, kaimeliuose, žmonės vis labiau patiki mumis, nes mes tiesiog niekad nemelavom. Ir mes nieko neslėpiam. O socdemai, ne veltui balandžio 1 buvo pasiūlyta pavadinti Blinkevičiūtės arba socdemų diena, nes tai yra tiesiog melagiai ir melo tos ausis, taip sakant, vis tiek išlenda iš tų visų maišų ir įlos ir bet kokiu atveju esame vienintelė alternatyva tai koalicijai. Tai stokite į mūsų partiją, junkitės prie nuostabių jaunimo organizacijų kaip JKL, paremkite ir JKL 0,6%. Galima net 1,2%. Galite ir 2, jeigu tikit labiau, bet kokiu atveju jie bus mūsų ateities lyderiai ir kartu laimėkime. Tada galėsime iš tikrųjų žymiai su tvirtesniu pagrindu kritikuoti kitus, nes patys savo namie kol kas dar nesusitvarkom. Nuostabu. Tai už laisvę, už šviesią ateitį ir už vakarus iš tiesų. Ir tikėkime savimi, nes tam ir yra. Pavasaris ateina visada. Po ilgos sunkios žiemos Velykų rytas visada atneša tikėjimą, viltį ir jeigu mes juos neprarasim, mes visada laimėsim. Tikrai taip. Ačiū labai, Žygi. I think let's start because knowing that you're running just on the battery So Vincentas is my assistant. He's a Lithuanian American. His grandfather repatriated, like many of your diaspora people, to Lithuania. He's helping me with those podcasts. So Vincentai, start with your first questions and we will he's asking, I am asking, and we will try to explain to our Lithuanian and other spectators what's happening in Armenia. All right. Okay. Perfect. Thank you very much. Vincentas is also EPP. He saw you fighting for EPP resolution. He was there. He saw you there. Nice. He said, "Oh my God." Nice to see you, Vincentas. Thank you for cheering. Yeah. Likewise. Well, okay, so let's get into it. Thank you very much for joining us on the show today. Before we get started, it's worth mentioning that these coming months for Armenia are going to be crucial. With the current government, your government has been very pro-Western, moving Armenia in a very good direction that we really like to see. I mean, it's been a long time coming and we really hope it goes on. And so the main question is, ahead of the elections, what's going on in Armenia? I mean, as we discussed previously with on this show with the Lithuanian ambassador in Armenia, we see that there are similar things going on in Armenia as were happening in Moldova before their election, with Russian interference and similar interferences like this. So what can you say about that? Let me start by mentioning what's the general, the main points debated for these elections that are to take place on June 7. So it's already a year and a half, maybe even 2 years, that the border between Armenia and Azerbaijan is peaceful. We have pre-signed the peace agreement and published the text of the agreement, so it cannot be changed anymore. We have agreed on an arrangement for deblocking communications in the South Caucasus between Armenia and Azerbaijan, but also involving the wider region. And actually, we have already started trading with Azerbaijan in oil products.
And we are using Azerbaijan's territory for a rail transfer of grain from Kazakhstan and Russia via also Georgia's territory. So some deblocking has already happened. It's not just directly between Armenia and Azerbaijan. Why I'm mentioning these elements is because all of this is the new peace and security architecture that we have in place. And in these June elections, this is what will go to the polling stations as the agenda of my political party, the Civil Contract Party, led by Nikol Pashinyan. And we have the major opposition parties that advocate for, they don't believe that peace is established. They're basically saying this isn't peace, this is just truce or a ceasefire. And they are advocating for a peace that they called guaranteed. So they want to introduce a guarantor, or in the plural, guarantors, because they don't believe that Armenia and Azerbaijan can uphold this peace. They mostly say Azerbaijan will get aggressive after elections, after a while, etc. We think that it is quite the opposite. The introduction of major superpowers, like our opposition usually says, as guarantors of peace in the South Caucasus, is actually a recipe of dragging us back into the conflict era. So this is the major topic of the elections on peace, and basically also our sovereignty, whether we as an independent state can uphold the peace in our region, or we need helpers from outside to maintain the peace. Now about interferences in our elections. Yeah, perhaps we're definitely observing hybrid media attacks. Why I'm saying hybrid is because they originate from countries that or from journalists originating from countries which could not necessarily mean that that country is involved. What I mean by this is, for example, there are fake websites that are created mimicking well-known international media outlets, and they publish articles that claim to have discovered, let's say, that the Prime Minister owns a villa in the south of France. This is a real fake news story that I'm sharing with you now. Or that Armenia has committed to building mosques at the request of Turkey. And then this fake news is spread via social media, and those opposition outlets, media outlets within Armenia, that claim that we have betrayed the Armenian national interest and we have failed at properly soliciting Russian support during the 44-day war and in the years following that war, they reproduce these fake news saying that, oh, look, even international investigative media has made these big discoveries showing how corrupt this government is, or how pro-Turkey this government is, or other stories similar to these ones. When it comes to Russia, I probably should cite the spokesperson of the Russian Ministry of Foreign Affairs. She sometimes, quite periodically, also expresses skepticism regarding our ability, my government's and the Civil Contract Party and the Prime Minister's ability to know and serve the interests of the Armenian people. So, for example, regarding our decision to freeze our participation in the CSTO, we hear statements saying that this does not derive from the interest of the Armenian people. We believe we are the ones to articulate and frame the interest, the national interest of our people. And these statements usually backfire because the Armenian people do remember their history very well, both from a long time ago, but also our recent history. If I could also dig a bit to this Russian participation, because you know, my history, I was quite active in Georgia, you know, trying to transform that country. And recently we had this Russian kind of linked oligarch appearing there, Bidzina, creating the Georgian dream. For me, this looks a bit kind of similar to this other richest Armenian originating from Russia, creating some interesting opposition party, promising interesting things, you know, zero taxes, giving all the money to youngsters. And what we also met today, your non-governmental organizations, they say, well, they were saying some
some mild criticism to you, for example, that they have to, be a bit more active with the young people, with young generation that is not so political. But they were so much afraid that those opposition parties might introduce foreign interference law. They say if they are winning, they will actually, like in Georgia, they will close us all. We will be imprisoned. We will be silenced. So is it more or less the same scheme like in Georgia, using some big money, big oligarch, they're trying to stop the democratic revolution in your country? Is it the same pattern? Well, I'm inclined to looking at what is particular in our case. So we have in our opposition our second and third presidents. These are people that have ruled Armenia already. So these are not new personas, right, in our political sphere. And actually this new introduction into our political life now, this ex-oligarch of Armenia, is also not completely new. So we're talking about the Karapetyan family. They share a last name with me, by the way. So this family has been involved in the political life of Armenia for decades already, since the 1990s. The younger brother has actually served as an MP for 19 years in the parliament of Armenia. And those were the times when the second and the third presidents of Armenia, Kocharyan and Sargsyan, were using oligarchs to engage in vote buying and coercion to secure a majority in the parliament. So some of these oligarchs ran as these majoritarian candidates that then would bring these votes and give it to the political majority that served as the basis in the parliament for our second and third president. And even for a couple of years, the younger Karapetyan has served as the chief of staff for Sargsyan. So his family is not completely new for the Armenian political life. Now, the older brother, Samvel Karapetyan, he has all along been in Russia, earning his fortune in construction, mainly for the regional and federal authorities in Russia. So it's a lot of Russian public funds that have made this person one of the wealthiest, or perhaps the wealthiest Armenian on this planet. So now the family is back, and they are positioning themselves as independent from the second and third president. We have our suspicions about this. So right now our opposition has these three major blocks. One is run by the second president, Robert Kocharyan. One is run by this Karapetyan family. And then we also have an older oligarch making a comeback, Gagik Tsarukyan, with his prosperous Armenia. And there are a lot of people that are in the list of these three personas that have migrated from one to the other. And their program is exactly the same. They're all speaking about that this peace needs a guarantor, or they usually dilute it saying guarantors. So they're saying, oh, no, we don't want to push the United States out of TRIP. We just want to introduce Iran or Russia or China into the TRIP project. All of them are saying the same agenda, but they position themselves differently, thinking that this same system of majoritarian vote buying and vote coercion will add up votes. So they are not uniting on purpose, trying to, they plan to unite after elections. They are trying to stay separate, thinking that this is going to bring more votes to them. Well, another particular thing for this Samvel Karapetyan is that he has difficulty speaking either Russian or Armenian. So the public has not heard him say much this far, and he's using AI to send what is supposed to be his messaging to the Armenian people. So we have this AI screen with his face, but actually the text that the AI pronounces, as you probably know, AI is not that advanced, especially in our languages, fails ultimately at Armenian syntax and meaning as well. So it's both comic and tragic at the same time. Okay. That's terrible. But if I may ask, and I hope it's not too
too invasive of a question, let's say, what we saw both in Lithuania in our independence period and right now in Moldova is that the diaspora is truly instrumental in bringing our countries towards the West, towards freedom, towards prosperity, really. So I just wanted to ask you, what is the Armenian diaspora's role? And the Armenian diaspora, as I know, as we all know, is huge, is in fact, as I understand it, larger outside of Armenia than within Armenia. So what is their role in this whole system? Well, the Armenian diaspora is extremely diverse. We have what we call the old diaspora. Those are the descendants of the Armenian genocide. They are all over the globe, in the Middle East, in Europe, in the United States. Then there is the new diaspora, people that have emigrated out of Armenia because of socioeconomic difficulties in the 90s. This has made the diaspora in Russia extremely big. But the difference is not only between these different waves that the diaspora was formed in, but also even within the same wave, people have extremely diverse views. So they might live in Europe or in the United States and have political views that might favor this or that path for a future of Armenia. It's not necessarily tied with their citizenship. So it is extremely different. They can live in Russia and have extremely pronounced stance for Armenia's sovereignty and independence and the peace project not needing any outside guarantors. So even their citizenship doesn't really define their political views. In the context of elections, perhaps it's important to note that only citizens of Armenia can vote, and they need to travel to Armenia to be able to exercise their vote. So they cannot vote at a distance, with the exceptions of diplomats and military in the different peacekeeping missions that Armenia is involved in. Those are the only two groups that can vote at a distance. Let's turn to foreign policy, because I'm foreign policy man and I really want to help Armenia. I think I remember my first studies in Klingendijk Institute in The Hague. I had Armenian friends and I was bashing them. Guys, join European Union with me. And they were explaining all possible reasons why not. It's impossible, Žygis. You do not understand the situation. And now, oh my God, it's possible. Your parliament made that, vote, a symbolic vote. But okay, I have three questions. I'm the man who integrated Lithuania to you. I spent 16 years on that. Would you consider, if you win, applying for membership? It's a long process. It takes time. But I really think this is an opportunity, because my experience is telling door is opening and closing like once in 25 years. Next generation is opening EU doors. First question, then Georgia. My heart is bleeding on Georgia. And if you succeed in your reforms and elections, I was asking one of the NGOs, can you fix Georgia? I was joking. I know that Armenians contributed to building Tbilisi. Now, can you fix Tbilisi for us? If you continue with this democracy turn and European turn, can you convince them not to go the Russian-China way? And my last question, this is more or less question to myself. We are considered friends of Turkey because we have common enemy, Russia. And I think after this visit, I will really do this. I will talk to Turkish ambassador in Vilnius and say, she's my good friend. Guys, this is only chance they have in the history. Open the border. We want this country to trade with the West, with the EU and NATO. If you open this huge border with Armenians now, as showing that the West is waiting, it's painful, it's difficult. But do you think this miracle can happen? Can we convince Turks to be, civilized?
Well, I object to the last last adjective you used. I think if you frame it that way, that's a recipe for failure. But we're extremely looking forward to the opening of the Armenia-Turkey border. And you are right, it's very real. So I wouldn't call it a miracle. It's very real. We're on the verge of this. I mean, everything has been done. We've exchanged all the possible positive signals about this. So we're waiting for this to happen any day, basically. But you are right in that this will change an entire era for not only Armenia, Turkey, but also the South Caucasus. And yes, we will finally have an open border with a country that is part of the European Union's customs union. So it will become Europe's economic border with us, and it will make our integration much easier, much easier. And it will shift the whole power dynamic in our region in general. I think when it comes to Armenia, Azerbaijan, Georgia, of course, it's unfortunate that our three countries have not found a moment in their post-Soviet history when they can have more synergies in the way they see their partnerships. But having said this, I mean, these are our neighbors. We want to build peace with Azerbaijan and have relations with Azerbaijan that become similar to the good relations that we have with Georgia. And actually, we want relations with Turkey, and I'm comparing the countries just because of their size, right? Similar to the relations that we have with our southern neighbor, Iran. So we're really watching that as we make our moves, nothing deteriorates with our immediate neighbors. This is a big priority for us, exactly for this idea of turning a new era for the South Caucasus. When it comes to the EU, I think it's important to see that I mean, for Armenia, obviously, the European Union is an important partner in building our resilient democratic institutions, rule of law, zero tolerance for corruption. But when I look at the three South Caucasus republics, I see that there is a way to work together with the European Union on connectivity, trade. There is the Black Sea energy cable. There is the Trans-Caspian route. All three South Caucasus republics want to either obtain, contain, or expand their potential as transit countries. So these are things that make us similar vis-a-vis our relationship towards the European Union. And I think we need to look at this closer. So do what is possible now in our relationship. And when it comes to membership, I really like what the Prime Minister has said about this. I think it's the healthiest way to approach this question, that we need to rigorously work on compliance with the standards. And we should do this first and foremost to improve the quality of life of our citizens. So we should do this for ourselves. And in the meantime, we will objectively meet the criteria for EU membership. With this mindset, whatever the outcome, whatever the political decision, because we also see that the EU is debating internally whether to expand, not to expand, and we want to be, okay, I can't say we want to be an asset, but we don't want to be a liability. We want to be something that the EU wants to take in, right? And we need to make an effort to become something that that will not be like a burden. I can't really say we will come and make the union stronger, but we need to be an okay country to take in. And we need to work on this in particular to make this path painless for everyone. Well, I think you're being a little too hard on Armenia. I think Armenia would definitely be not only an asset and certainly not a burden, but in fact strengthen the union as such. But if you could, in the last final minutes that we have, could you just maybe share some of your proudest achievements, as you've mentioned, on this road of reforms, of improving the quality of life, the economic situation in Armenia? What has already been achieved? Vincent, Well, can I also interrupt and ask something that I found in Wikipedia about you? They say you made some big sister speech. What does that mean? You are the biggest feminist in Armenia. My mother is the biggest feminist, was the biggest feminist of Lithuania. And I will turn it this question, like, how in this very conservative country where churches, well, sometimes, well, saying things that, well, okay, I will be very tolerant still. How
women like you, can make it, how can you fight? Is it like a change of the generations? And what that speech, what happened there? Well, it's from my revolutionary past, but before I tell it, and also about the reforms, we love our church, all of the Armenians. Doesn't matter what political views they have, we love our church. And we know that our church in its purest form loves all of us, regardless of our political views either. So it should not, I think, church and religion is not a matter of like how liberal or conservative we are. I think that's the idea that I have learned Christianity to be, that God will accept us the way we are. Right? So during the revolution, I once made this speech calling for different groups in the society to join the revolution, students, young people, etc. And there was a particular focus on women joining the revolution, because we believed, and it proved to be correct, that when women step out into the streets, then there is an extremely low risk of violence erupting between the police and the protesters. And it proved to be that way. People started coming out into the streets with their families, with their children, because it was safe. So that's, and there was this particular reference that I made to all women in Armenia, calling them my sisters, the way I felt about them. That's why it's referred to as the sister speech. For reforms, very briefly, we have introduced universal healthcare insurance. Right now, in these months, people that have not had the opportunity to do eye surgery, heart surgery for decades in Armenia are lining up for their surgeries and getting their surgeries done. This makes our doctors extremely happy, because obviously they have given an oath to serve people, and they're happy that this can be done. We have had a program of building 300 schools and 500 kindergartens. This has been extremely important for many communities in Armenia that have not had proper facilities for schooling and childcare. Obviously, the reforms in introducing anti-corruption bodies, the investigative bodies, the specialized court, this has also been an important achievement of ours in the past years. We have done other smaller things, such as eliminating completely this majoritarian electoral system that was the basis of the oligarchy in Armenia, and many, many other reforms in different areas, obviously in the military, diversifying the procurement of our military, and in many other spheres. But there is a lot to be done yet. Okay, Maria, I'm so proud that you're doing it. And for some reason, I was young, 29 years old or so. I was co-secretary of our accession talks in Brussels. It was 99. It's just the beginning of our accession talks. And I have a signatory of Independence Act, Yarmolenko, coming to me in Brussels and saying some crazy phrase. I was like shocked. Žygis, don't forget Armenia. I said, why Armenia? We are not even first step into accession talks. He said, they have those crosses, those, stone crosses. That's the end of Europe. You should defend that frontier. He said it in 99. It's still in my head. Today saw those crosses, those monasteries. And I thought, oh my God, this nation is so old. We adopted Christianity in Lithuania 1,000 years after you, 1,000 years. So, we will be proud to learn from our old Christian brothers how to create Europe. And I'm so happy that, we can make people simply, more human, more happy, more safe. And we can do it together. And last phrase, as for, coming from me as from the diplomat, we are both diaspora nations, and when I was speaking with your friends, today, I was thinking, if they join EU, maybe even NATO one day, if with these diaspora powers, those little nations, they can do a lot. If we combine it, if we, push those bigger nations to do even, the world even better, Armenians and Lithuanians will be a great brothers and sisters, in the words you used in the revolution. Okay, thank you, Maria, so much. I know that you had some shortages of electricity. You still made it, so that's your spirit. You will make it till the end, till the victory.
Yeah, thank you so much for the kind words. Thank you, folks, for this opportunity to speak with you. One last phrase. I want to thank all Lithuanian, the nation, and the parliamentarians that have helped us along this path. And we hope to see you soon and many more times in Armenia, in Lithuania, elsewhere. And best luck in elections. Really, we are with you 100%. Thank you, Maria, so much.